rangi zingine, ngoma ikiwa ni ya Trouble Lee, producer akiwa ni Akili Black. Akili Black waga ni boy wangu tu kabisa. Alafu Trouble Lee on the other side ni boy wa try that manze. Tuko na Ondu Street Lawyer hapa. Of course Ondu Street Lawyer kama kuaga unafuatilia 254 hip hop, ni msee utakuwa umesikia juu yake ama at least jina yake imecome up. Ni msee iko respected in these streets even by artists, si ndio? Sana. Ulijipataje mpaka level ma artists wanakujua like he does it for the culture? Manze was a fun. Yeah. Unaona tu vile nimekwambia leo, I traveled all the way from LD for this specific stuff. Nilikuwa pia na travel all the way from LD for wapi. And then nikikuja seti nakuja tu kwambia Mwafe ni mnoma. I used to like buy the music and then niende nisikie, alafu ndakuambia Mwafe nimesikia hiyo album, hii track imenibamba. Then I share kama kuna criticism I actually DM you ama ile tu I used to support it. And then nikafika place nikabaki now I'm a regular, niko kwa show yako na buy nafanya nini, so hivyo ndo nikakuwa friend of the culture. Okay. Yes. Cause I think umeona ni wasa gani uliona wakikama up, wale uliona kama mseme Sota, alafu saizi unamuona huko like damn Calligraph Jones, Octopizo, King Kaka, who else? I think the three kings wenye nimeona from rags to riches. Kevo K-Force. Basically everyone who did it after your generation. Who did it after your generation. Cause generation yetu ilikuwa ni jana nilikuwa kwa The Wicked Edition na anaitwa nani? Dr. Kingori, tulikuwa na Rapture and wakaniuliza stories za hip hop. Nikamwambia jo, back in the days ilikuwa usipoingia gospel unakufa njaa. Ilikuwa lazima uingie gospel. So unaweza kumbuka from your generation akina Juliani, people who actually made money and they were spitting bars in quotes. Kulikuwa na Juliani aliingia gospel, say hata ka DNA alitry gospel. If it wasn't for Pinye kumfungia mlango, I think atungaisikia maswali ya polisi. Acheki. So hiyo time ilikuwa tricky. Then kuna this new generation ile muiangaliaga tu niko like wow, especially nikichekiwa se kama wakardinali level like wameweza kuifikisha with that sort of style, because that sort of style in the early 2000s ilikuwa ni sort of crazy. Hata time ya kina Kali I think the other thing nilisaidia kina wakardinali sana because au naweza sema au ni among the firstborns wa internet, the proper internet generation. Kuna hii time kina Kali walikuwa naidu, so bado ilikuwa Facebook ni place ya kwenda kucomplain about ngoma ya nani instead ya ku share the music and ku stream. But now this generation after kina Kali wameihack na kina Octo na kina Rabbit, au sasa waka blow the roof. Au sasa ni the official firstborns wa the internet culture. Na as in seeing them doing what they're doing, as pure as it is on that level, forever grateful. Hata nilikuwa na joke na Kale nikimwambia wakardinali might be, and I think having hapo hivi as one of the hip hop heads for a very long time, for me na feel wakardinali ni this is the first time we are seeing a very big movement that inaweza surpass uko fulani maumao. Makes sense. I'd even say I think it was surpass because tukiangalia, because at the end of the day it's a game of numbers na saizi music reaches more people because of internet, so of course wakardinali wana reach more people because of internet. Because ile time yetu ilikuwa you all had to listen to like a radio show, either mnasikiza show ya Eve D'Souza, Modhoni Buika, Jimmy Gathu, so it was but saizi unajua like ukiangalia ngoma zao ziko like millions of views manze. But sasa tunataka kucheza ngoma ya kardinali, alafu ile time tutakuwa tukirudi sasa tutabonga juu ya performance yao, because kuna vile performance yao wakiwa Oktoberfest ilibaki imeanzisha controversy fulani, so tutakuwa tukichekio story jo tujue ni aje. I hope ina nini nimenotice kuna mic bado ilikuwa iko on jo hizo aya I hope hukuongea kitu yote ufai kusema. Tukiwa ndani ya the hip hop hour on iko nini, ikiwa ni bazeradio.co.ke, na tuko tunabonga sasa juu ya performances. So wacha tubonge juu ya Oktoberfest. Ulishia
sadly I didn't go. So mkona watch online. My people walikuwa huko. Madam alikuwa huko, VVIP alikuwa huko na team yake na Combox. The whole squad iko huko. So tentatively yes I was there. But nili happen to catch the whole thing kuanzia day 1 mpaka day ya mwisho. I think niliochi yote. Nili live stream the whole thing. Okay. Yes. Cause mimi nili live stream but sasa jana usiku niliamua wacha ni watch ndio ni check the first about Wakadinali's performance. So wewe your performance ya Wakadinali, did you have a problem with it ama uko sawa kabisa? For me I have a problem with it. It was extremely underwhelming. Cause this is the biggest rap group in Kenya today. Naweza sema ni among the biggest artists in Kenya today. There's no way Calligraph ametandika bed. Nyashinski amekuja amewatandikia bed fresh. The lights are bright as in the whole universe in our watch kitu ina live stream. And then the place is packed. And then mnapeana a very lukewarm performance hivyo. Like the ninjas dropped the ball when the light ilikuwa ina shine bright on them. Yes. So what was your problem with the performance? Energy, choreography, like what did you feel like? Because all perform after Nyashinsky, Yes. What do you feel like Nyashinsky did that kufanya? For me, I wouldn't even compare because hawa ni two different creatives. Nyashinsky akona his zone ya live music na the transitions, considering even the music he's doing. And Wakadinali ni the banging rap. So niko like live band na performance track. It doesn't matter. Ina depend where as an artist uko comfortable na nini. But if at all you're doing live band, ifanye vipoa. If at all you're doing playback, try and ifanye vipoa. If at all una do performance track, ifanye vifresh. So for me, I had a problem with the curation itself. I feel either hawakupiga tizi ama hawakupiga tizi. As in, ama hawakupiga tizi. There's no way because niko like what is happening. Because alafu unajua performances zao back then as in wako na potential ya kukuwa na a very dope performance because wanakuanga na b-boys. Wako na a very dope team ya dancers which utapata wana rap and then the rappers wata step aside and then the b-boys wakama wafanye their magic. So you imagine that kind of thing and then iko synchronized with a proper performance because this is Oktoberfest. I'm sure the contracts hazikutumwa 2 days to Sunday. Ilitumwa mapema. Mlikuwa mnajua mna perform mapema. If at all kuna issues na sauti, limau CXP. Mweka limau kwa hiyo budget. Ama? Just prepare. Kali and Nyashinsky walikuwa wanapiga tizi as early as Monday while these ninjas were trolling Diamond. So I'm like, bro. Kulikuwa na story. So I'm like, you guys are trolling while the other ninjas are rehearsing. Rehearsing. Yes. If you don't rehearse, inakuramba. Okay. So wacha tukikaa mtapatia na my 2 cents about your performance. Alafu pia tutabonga juu ya Diamond mwenyewe. Alafu pia tubonge sasa juu ya performance ya either was it Nyashinsky ama Calligraph, like who took the night hiyo siku, because hiyo siku jo ilikuwa goan kabisa. Tunabonga juu ya specifically ile night that naitwa like Wakadinali waliperform the same night that Nyashinsky na Calligraph waliperform. Because Diamond ilikuwa like a night before. Brida pia nini? Brida alifanya kazi yake viproper. Like unaweza imagine if Brida ana raise the bar. Why not Wakadinali? Na Wakadinali wako na more hits, ndio? Na kuna vile Ondu amepatiana like perspective yake ikikam to story na Wakadinali. I think the performance itself, I think the fact that walikuwa natumia pia playback, so they were rapping over their own songs, own vocals. That's the thing I had a problem with, because I feel like Kenya tushapita your level. Like in other countries that's acceptable. In TZ that's acceptable. Najua hivyo? Like TZ or Jaligi, like the biggest artist kama vile Nchiki Diamond alikam Kenya, alikuwa na perform still juu ya nini zake. Cause nakunga kuna time kulikuwa na Afro Festival Portugal. Na kuna dem aliandika like a whole article complain about it. Because like when I come there I don't want to hear any original like music. I want to hear you on stage. Give me that version, what you feel at that specific time. So hiyo ndio shida nilikuwa na performance ya Wakadinali. The fact nilifeel like say saizi level washafika
stage performance has to be different. Extremely different. Because you're getting paid. Manze, but and then, bro, Tusker wamewahold mkono kuanzia January mpaka this far. As in 45 minutes ni 45 a well planned 45 minutes haita kucost anything considering these guys have worked with you for almost 10 months. Wapatie tu show yao poa. Mafans wamekuja hapa wamelipa 3Gs hata kama wamekuja wamepatiwa free tickets. Bado respect time ya wase. Peana show noma and then enda home kwa gangster. Plus history ya kuwa gangster. Okay, that's a story for another day. Because Kenya it's a whole different thing. Unajua history suche kigi states hapa on ground jo vitu ni different. Na hiyo utambua vitu ni different na raya kaki na vile unajua Rapture wagani best yangu. Alispendigi 6 months in a Kenyan prison. Na nakwambia like that's one of the worst 6 months. And I even had a problem. Hata ni poa sana umesema mambo ya Rapture. The other issue and niko like us guys are not being fair. They were cardinally criticism. There's no one gonna take anything away from them. The music is still amazing venye iko hivyo. Like no one has a problem with you coming to rap some G shit kwa stage. As in hakuna msako na hiyo problem. But so tusipeleke narrative because unaona social commentary ya Rapture ilikuwa wrong mbaya. Na ni important because huyu ni he's a voice. Any brand. So huwezi sema ati it's a matter of ghetto versus uptown hapana. Kitu watu wanasema tu ni instead of playback si mtafute performance track. Then sasa si kuna mabands ziko hapo hivi if Wangeshi anapiga set na band na set ya Wangeshi liko very beautiful. Very beautiful. If Wangeshi anapiga set na band after all she's been through. If OG anapiga hiyo sasa hiyo stuff umesema anapiga na performance track. Hata saa zingine utasikia kuna ka playback fulani na anaipiga fresh. If Breeder ni student of the culture from akina wakadinali anaipiga correct. Why not the biggest rap group in Kenya today? Why? And then sawa you guys are big. We are not tunafaa tu to show up sa zile tunawasifia. Hatufai kusema bro ni aje hapa na feel nika hujafanya poa. Tukisema hivyo so inakuwa ni aje nyinyi mna hate. No, we're not hating. We buy the music, we stream the music, we share the music. Na pia kukikuwa na kitu ya kupoint out, we will be there kusema ni aje this wasn't right. Okay. Alafu vile tulisema pia tutakuwa tukibongajia the positives na zile ma performance tulicheki tukabaki tumeshtuka tuko like ni aje. But up next ni MC fulani ule Ondu unaniambia uni MC watu wafai kusleep on from 32 ni boys wa Dandora by the way. Ni mnice alikuwa kwa Nairobi Hip Hop Festival kwa the Cypher alitoka Ru and then pia ni battle rapper mnoma ile Uncut Day party alikill Tangale mbaya sana so he has something to say. Ngoma inaitwa Hatufi leo ikiwa ni Keishaka featuring Hari Kimani na Bana Dokumu. Na of course ni poa sana kucheki Keishaka na Hari Kimani kwa Hari Kimani kiasi ni pia ni Caliphate, si ndio? Step back kidogo. Alafu unasema hii ni ngoma mpya from the new album from the new album they're back in studio so kuna hii ngoma Hatufi leo and then there's another one called Binadamu. We drop 2 singles from their project produced by Kunta Beats. Okay. Na performance yao ulionaje? Performance ya Keishaka ilikuwa for me it was all over the place. Wakianza cause nilikuwa excited wakianza waliingia nini walikuwa na sound fresh na bado wakaipiga na performance track ngoma kama 2 3 4 then they got back to playback but now the biggest problem I had ni haikuwa synchronized because unge notice anytime Roba Keishaka maybe ana rap Vigeti ana interject Roba atufanye hiyo muziki saizi twende kwa DJ twende kwa next and then kama akisema kitu unabaki hapana sio hiyo twende kwa next so ni kama performance haiko ameplan performance haiko synchronized as much as they can still do it they performed but kulikuwa na hiccups mingi and then pia the sound I think pia kitu kingine niliwaangusha pia ni sound. So sound walikuwa na mchezo walikuwa nafanya hapo the mics aziko hapo. Sasa swali ni walikuwa wameenda mic check walikuwa mic check asubuhi. Walikuwa mic check. Walikuwa mic check na kwa mic check ilikuwa ina sound poa and then sasa time ya kuperform uko like
watu wanafanya nini, because even hata set ya nani ya OG kuna mahali wali mess up na sound kidogo, hata ya Nyashinski pia kidogo kulikuwa uko like ni nini inaendelea hapa, because mimi nakumbuka nikiwatch online kuna hizo sound issues, but mimi kwa na assume hizo ni sisi wale tuna stream. Kwanza sasa nasikia watu wenye walikuwa kwa ground, kuna wenye wanasema ilikuwa inafika place they couldn't like au kwa naisikia vizuri, so to some extent pia tuko like those ninjas wana need to get professionals who handle your stuff, but in terms of the performance na feel Keishaka can still do better. Because I think ndiyo tu time ya kuenda kurehearse, because rehearsal waga it's a whole different equation, like kama viko tunabonga juu ya very good performances ama very dope performances, of course both Kali na Nyashinski, hizo performances zilikuwa next level najua, and ya Kali ilikuwa na hiyo like anatumia instrumental like a DJ, which is very hip hop najua, and then ya Nyashinski ilikuwa more on the root side bro, ilikuwa na band na bro. Yeah ule mse alilive earth mse cause as into from the jump akiingia na the first track aliingia nayo ni aliingia na goat ama aliingia na goat, ilikuwa dope, and then ukisikia venye ungesikia, for me nilikuwa nasema low key EABL wali set up our ninjas. EABL wali set up our ninjas kwa seti mwisho zizi I think inafikaga level jua ma artist ni egos so kuna wale artist hawajaligi, na kunga ile time kulikuwa na debate ya who should perform first. Ukumbuki hiyo time Kali akisema ya jali wewe mweke first mweke last nitaperform niishie, basa kuna watu utaka kuperform as tuko nasema tu low key I think EABL wali set up ninjas wameongea mbaya about Diamond and then nini acha tuweke after goat, cause uno na Nyashinski from the jump, and which I feel pia coming before wakadinali pia low key alikuwa na pressure because hajui ya wase wanaweza do nini. Unajua unaweza assume these are new ninjas na into the biggest rap group in Kenya saizi maybe wanaweza fanya magic, so pia ilimu elevate considering pia Shinski alifanya Kali aka upset yake. Kali alifanya Brida aka upset yake. So unaona hiyo kulikuwa na paper trail flani hapo poa. But me Shinski for me performance not even of the night, because I happened to watch even the Tanzanian session and he had the best performance in TZ. Okay. Alikuwa na set noma sana. Cause TZ najua na kuaga tu playback. So your version ya TZ sikuiwatch cause na assume tu alikill na live mbaya sana. Now waswa TZ wenyewe walikuwa na perform na live ama ilikuwa tu playback? Ilikuwa playback hivi cause ukiona Shinski alikuwa na show noma kushinda Alikiba. And then Shinski alikuwa na show noma kushinda Jose Chameleone. Na hiyo ni so many niliochivo nikasema bro Kenya itakuwa levels, and hakufail. Bringing out Sauti Sol was the icing on the cake, but for me I think one of the best things alidu ni kubring out Femi, because I think that was the only female rapper kwa hiyo stage. Sikuangalia from your perspective, but alibring out Femi na wakaperform the new jam na Femi alipunch vizuri, so I was like under the influence this is beautiful sana. So tutarudi tumalizie story. Buda jo nafaa kuhamia Nairobi at least tukahavigi once in a while, kuna vile unaelewa hii culture tu kabisa. Regular. Ngoma ni ya Octopizo 00 Odi wa Muranga na Blinky Bill wa Just a Band. Ngoma inaitwa Kibanda, na lazima tushout out wase wetu. Mimi na Ondu tunakuaga kwa hip hop group fulani wasa wapendagi Octo jo unajua na Octo waga boy wangu mbaya kabisa unajua, and mwambia gasi bila yeye I think iko nini ingechukua a lot of time before ifike ile level ilifika. Na afterwards nilidina a lot of artists, and this is the one artist ule nilipataga anytime you tagged him and you talked about him he'd repost, he'd what. Tulikuwa 1300 subscribers tukianza na Octo. By time tuko namaliza na Octo tulikuwa 10,000. Now 10,000 walitoka mostly ukonaona like here from Octopizo, from Twitter to here Twitter. So I'll always respect the dude for that unajua. Na pia amefanya as in ame shift the culture. Tunaweza sema fact on fact Octo alipatia the Shrap Gang nini the template they are using saizi. Yes yeah na hiyo Shrap ali take to the next level, as much as pia Calligraph is a contributor to that trap wave. But ali embrace
mapema na the Tergat gang, kina Butros, kina nani. So yeah, flowers to him bro. Alafu pia na represent ya Hennessy to the other side. Although history ya alcohol inakuwaga interesting sana, especially kikam to hip hop artists, because wengi sana wana struggle na alcoholism. Na nimesikia kuna watu pia wana blame performances kadhaa that didn't like live up to the hype. Wanasema ilikuwa juu alcoholism. Wanachikiaje story? For me, I think that's a problem that has been there. Some of us may address so many times. Ungenotice nakumbuka ile time tukidu battle rap. The two events and tulidu. Unajua mi kwa the contract, personally nilidraft the contract na nilikuwa nimeambia wasanii like hakuna kupanda stage ukiwa maji. Kafu na Excalibur watakwambia niliwasumbua sana, nikamwambia bro, drink venye unataka after umefanya segment yako. Na you're not doing as in usikunywe, as in sikwambii hivyo because of me, because of you, cause ukilook good inamaanisha the whole thing inakapoa. Sasa ukiangusha meda, mimi nitabook the other person and then you, what about you? Cause sasa if you're drunk on stage, na inago even beyond even kwa stage to even kwa studios, cause wewe when you're one of the OGs, how many OGs from the past wana exist sai? Najua hata nini kuna wale nimeinvite kwa podcasts hawatokei, kula nimeinvite wala alafu etiquette yao like ile hygiene kila kitu iko off. Msana nuka tuka like brewery na si brewery ati EABL, msana nuka like mama pima mama pima fulani, yani ule walurushaga mpaka ngodha kwa drink, unajua necessary noise on stage on Friday. Levels. Now hawa ni maninjas wenye tunaweza sema the closest thing to Kishaka in terms of the run was necessary noise. Wako pale wanaka fresh, as in Waire amepiga, as in anaka star, Azizi anaka star, na muziki bado inapigwa safi. So tuko like mbona to cut some people some slack because of that. Tuko like bro, fanya kazi, oga kama ukapoa, piga show. Hata nimeona kuna commentary hapa wanasema wakadinali wako na mangoma noma. Inaweza piga hata show ya 2 hours. Wanaweza. So hiyo hata inawarahisishia kazi. Tuko like just work. Kishaka the same thing. Same way vile unaona Kali alidu. And sitaki kusahau mambo ya Brida. Brida ali bring out 0-0. Na 0-0 alikill set yake, na ikafanya hiyo segment ya Brida ika go to the next level. Na ukiangalia Brida ni discipline. Very disciplined, online offline, very disciplined. Kwanza talking of Brida, because I really have Octo kwa pod yangu. Alibonga gajua Brida kaniambia call me after 5th of November. Nipo meni remind, although iko kwa reminder yangu. I need to hit up ni cheki kama atatokea kwa pod. He needs to pull up and tusikie version yake. Because kitu moja yule pia mpatega October na as a storyteller, that's a funny dude. But hata remix story ingine, because hiyo story yake hata na calligraph, like I was given version ya Kali na version ya Abel Mtua, and hauwezi compare na version ya Okto uko chini ya kitu unacheka. The real story uko like this is boring. So hapo pia unajua Okto has been about that life, because hiyo time tukulikonga na room 16 tuki back and forth tukimcreate. Kuna day amepiga simu wako like Ondu naona mnaongea mbaya huko Facebook. Kuja wapi na Mbogi? Na Ninja alikuja na kama tatu mzima ya the gang. So si pia Kangemi pia tumeshuka pia na the Mbogi. But unaona, so hiyo day nikiona kiongea hivyo juu ya Brida, I was like this Ninja is about that life. But so Buda, mimi nimeshukuru sana. Mimi actually nashukuru sana manzi, unajua mimi mini fan wa muziki yako sana, with my bro Ronboy anasikia all the way from LD. Ni one of the biggest fans. Tulikuwa tunasikianga itakuaje nini. And then big fan wa inaitwaje The Joint. And then jani yote umedo in terms of hip hop. So being with you, operating on the same sphere in terms of the industry, podcasting na even radio,
You appreciate sana manzi. Yeah, alafu unajua nye pia ndo nichanuaga juu ya who to look out for ikikam to the Kenyan hip hop scene. So pia asante for hiyo. So imekuwa ni the hip hop hour on bazeradio.co.ke. Itatry kudu hii, kutry kuleta like some of these watu wanaelewa hii industry vizuri. Alafu tuna have hizi conversations because tuna hope like at least tutaweza maybe kuku-inspire if you are an aspiring artist, ndio? Yes, ama pia at least pia kupush the game to the next level because at the end of the day game kienda the next level everyone benefits. Alafu unajua hizi culture conversations zimemiss out from the texture of Kenyan hip hop for a while. So I think ni very necessary if the conversations are being had every single day. Yeah. So salute manze. This is Baze Radio. We are 254 to the core.